Byabakama, Justice Esther Sache yakugambye teekayo results ezo era ne diala forms ezo ku public notice. Wenjogerera ebyabakama birabika nga bikaye. Justin Esther Sache amutadde kuninga amugambye wabanga yeyita omusajja nga yarangirira byali bituufu abiteeke ku mitimbagano. Bibino mbikuleetedde ka video kano njagala okawa obudde nga Justice alina kyamugamba abikole oba si ekyo wagenda kubaawo obuzibu bw'amaanyi mu Uganda. Naye nga watunaba subscribe mbadde nkugamba subscribe nga kweno channel ekutusaako buli gulire eriba lyakagwawo newe byobadde oyintaga okumanya nga tonabimanya oba osooka bifunya wano. Kansooke nkweko ka video kano katini male nkongereyo n'ebirala bingi. Byabakama, Justice Esther Sache yakugambye teekayo results ezo era ne diala forms ezo ku public notice. Enserabe ne bannayuganda babirabe. Okyewumbye nga ya muto tovaamu yadde n'ekigambo kubanga mukimanyi results byammwe mwafoojinga bufoojinge entuufu zaalinkinga era ne tuziraba. Kati muli awo mwekubaganya birowoozo. Gwe munnayuganda awulira wano pulezidenti waffe okugamba Museveni nti Museveni waba n'obukodyo 1,000 yalina obukodyo 2,000 ebyaddala bino bye yali ategeeza. Obudde buneeyi abasajja tebalina kiddako beebuuza tukole tutya tebalina kiddako. Kyovula Museveni buli kimu akikola mu kimpukumpuku. Mwagenza okulaba nga Chief Justice wa AI wuli baamulayiziza kisozi naye nga Parliament yabaddewo ne kooti zaabaddewo wabula yamututte kisozi. Kitegeeza ki nti oyo wuwe buli kyakola kirina kuba mu feva zaani za Museveni. Obudde buno Chief ono Justice Esther Sache ekyamazima Byabakama waagaana okukola okugazetinga results ezo n'aziteeka mu public notice. Justice Sache alina kuba akyali active. Kitegeeza aba n'obusobozi obulangirira pulezidenti waffe era obumulayiza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeeza ki munnayuganda olwo Museveni ne gurupu ye tuba tubatwalanga mwanga. Tuba tubatwalanga mwanga kubanga bagaanye okukola ekyo ekituufu nti biri kimu bakipanga nga bupanzi results bafoojinga nga bifoojinge. Kitegeeza ensonga ne mu 220 mujjukira results ezo tebaziteekayo mu public notice. President nalopaawo biki ne biggweeraawo naye omulundi guno biralamu. So munnayuganda beera steady beera ready essaawa yonna. Munnayuganda kuba kusituka tulina situka ffenna mujjukire eddembe tebalisaba eddembe balirwanirira. Nkugambye Byabakama walemerera okugazetinga results ezo kuba bakimanyi buli bye basomanga. Byabakama baatuuka n'omubuuza naye ebyo by'osoma obijjawa n'agamba ebintu ebyo tugenda ssaawa nga 8 tugenda bitereeza. Kitegeeza tebamanyi gye biva. Baali tebamanyi gye biva wabula nga bagattirira bigattirira awo. Naye ffe entuufu tuzirina. Abankoomere atakuumira mpeera. Ate ebyo nga tubitadde bali Parliament omuliro ogunyoose. Bibino mbikuleetedde Joyo Ssenyonyi atabuse era nga luno lutalo kirabika Parliament yandibanga egenda kuba enyuma. Bobi Wine ye agambibwa awonedde watono nnyo okubanga akwatibwa olunaku olwaleero 2 mu maaso awo nabyo ngenda bikulaga ono omusajja yandibanga tagenda kusoboka. Naye nga obimanyi wano bankusaba oba tonaba subscribing ate nabakumpira no video ka like soka ojuwe ka like kansoke nkweko bino ebyajjolo Ssenyonyi male nkwongereyo n'ebirala bingi ddala. This talk of there are people inciting violence and that's why the state is operating that way. Incitement of violence is an offense in this country. Why don't you charge them? If you think the Honorable Kyagulanyi has incited violence, issue him with summons. That's what I've been saying. But for you to say he's inciting violence, that's why we shall raid his home, break things, beat up his wife. You're operating outside the law. Issue him with summons. And very finally, Honorable Speaker, you see, abductions, and why we call these abductions, the Minister for Internal Affairs, who was saying that, yes, I went through, even though I'm saying the process was unfair. You see, we blame Idi Amin's regime of having killed people, and yes, they did. But Idi Amin did not kill everybody who was present in the country at the time. But let me get back to my point. The reason we are calling these abductions is because how can 7 days later, 2 weeks later, families don't know where they are?
Honorable Minister, you have said that you are aware that for some of these, they are being processed for court. Tell me, you quote for me a law which says you can hold somebody for 7 days, for 2 weeks. The family doesn't know. The lawyers don't know. But you're saying you're processing them for court. How is that legal? How? You help me understand. Because if you're processing them for court, the family has got to be able to access them. Lawyers should be able to access them. If they're writing statements, they have a right to have legal counsel with them. But you're saying 10 days later, you're processing them for court. We don't know the state in which they are. Family cannot access them. You, with due respect, the Honourable Minister should be ashamed of telling us these things that are outside the law. You should be apologizing the same way you're saying government, if it apologized to you and you forgive them, you should be